As they come my here, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the right far. Oh, to get update and get informed. Oh, talk to Celestia Half Hour. Celestia Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Spirit asked me to inform him, don't go to Aso Rock and divide money again. The people in the country are not happy and they are not living well. All what you are dividing amongst your people is too much. Then it now crash. And that was the end of that cabal. Ó tún sọ fún wa nínú ìrìn àjò yìí sí. Àwọn investors máa wá. Tell àwọn investor. Ayodeji is an investor. Ìyá Ondo tó dúró sẹ́gbẹ́ ẹbí ọlọ́bí bodyguard is an investor. Then àwọn tó wá láti Àwórì, they are investors. When you can have a farm in Àwórì, mechanized farming that can feed 10,000 people. Investors today we are here. Awalama invest káwọn àlejò tó wá. Celestia Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Bàbá, Bíbélì wípé, ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ, tàbí ta ni yóò dúró mímọ́ rẹ̀? Ẹni tó lọ́wọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ha! Bàbá ta ló lọ́wọ́ mímọ́ àti àyà funfun? Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ń jọ wá lójú. Because lónìí, iṣẹ́ àwọn onígbàgbọ́ ó ṣe wá ní kàyéfì. A sì gbọ́dọ̀ mọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí bí ọ̀run ṣe ń fi yé ẹ̀yin òjíṣẹ́ rẹ̀. Bàbá, ẹ bá wa dá sí. Ojú yín dán bàbá. Kò síbi tí wọn ò ti ń kádìí alẹ́. Kò síbi tí wọn ò ti kádìí alẹ́. Kò dẹ̀ síbi tá a lè dé lábẹ́ ọ̀run tá a ní bólè. Kò síbi tá a lè dé lábẹ́ ọ̀run tá a ní báyìí tó ń ṣàgbèrè. Kò dẹ̀ síbi tá a lè dé tá a ní báyìí tó ń lu jìbìtì. Nígbà tó bá ní mo wà láàrin ayé ojú mi dán, it is understatement o. Because ibi tí mo ń lọ ni mo dojú kọ ìjọba ọ̀run. Ó ní a ó pa wá lára dá, a ó wọ̀ wá láṣọ ògo, a máa bọ́ eléyìí lẹ̀. Ojú tí Jésù ló máa sọ fún wa pé áńgẹ́lì bá fi wá hàn Jésù, àwa ní ojú wa dán nítorí pé aṣẹ́gun ayé. So nínú ayé ń bí kò sí nǹkan tá a lè ṣe tójú lè fi dán. Ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń sunkún àti sanwó school fees. Ẹni tó wà níwájú lọ́wọ́ yẹn ń sunkún, wọ́n lé òun kúrò nílé. Ẹni tó wà lẹ́yìn ibi náà ń sunkún, wọ́n jí mọ́tò ń di òun. Ẹni tó wà lọ́wọ́ yẹn náà tún ń sunkún, báàgì ráìsì wọn ẹjọ́ sá. Jójú lè dán láàrin gbogbo wọn yìí. God bless you sir. Ẹ káàbọ̀ sá. Thank you sir. Ẹ ṣeun sá. Thank you sir. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ló lọ níta nísìn bàbá nípa ìrìn àjò ìṣèjọba alàgbà Tinubu. Nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń béèrè pé báwo ni 2027 yóò ṣe rí. Ìyẹn ló mú kí àwọn ènìyàn kan kóra wọn jọ tí wọ́n fi pera wọn ní pátì kan tó ń pè ní ADC nínú ìdíje ìrìnàjò yẹn. A tilẹ̀ lérò pé ẹ ti gbọ́ nípa ẹ̀ before kí ẹ tó rìnrìn àjò tẹ lọ gbẹ̀yìn bàbá kílẹ̀ rí sọ sí. O lè rò pé mo gbọ́ kí n má gbọ́ omi ọkà pépà. Okay, yes sir. So. Bàbá, awuyewuye 2027 election. Kí ni èròǹgbà ọkàn yín àti ìfihàn ẹ̀mí lórí èyí bàbá? Ẹ kú kalẹ̀. Thank you very much sir. You were telling me or asking me about ADC. Abi? Bẹ́ẹ̀ni sir. Association of damaged brain citizens. Ex-convict, ex-armed robber, ex-night marauder, and senseless human being who never meant good for Nigerian. They are the one that brought themselves together to form the association. To form what? The association. Then when you look at the question you asked me, Psalm 11 verse 3. Only tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. Àwọn torí yìí ń sìn
kàbá tó dìde ní táìmù Abba Kyari àti Funtua àti senior brother Gumi àti àwọn tọ́nà ní north tí wọ́n láyé north náà dì mú wọn di ayé mú so automatically àwọn yẹn náà rò pé wọ́n ti kókò já so party yìí ò ní lè work the party will not kò ní lè work ṣé wọn pé wọ́n ti kọ lọ́dọ̀ Tinubu bí wọ́n ṣe ń fi mọ́tò kó àwọn èèyàn lọ síbi rally Tinubu ti kọ́ wọn níyẹn tẹ́lẹ̀ that was around 1983 so wọ́n kàn gbé mọ́tò wọ́n ADC fẹ́ lọ ṣe nǹkan wọ́n rí rally àwọn èèyàn á pọ̀ wọ́n ti fún wọn ní 10,000 then ẹ̀dẹ̀ ti dúró nígbà tí Tinubu náà tún kọ́ àwọn Mímíkò tó tún kọ́ àwọn Akérédolú ẹ dìbò kẹ́sẹ̀bẹ̀ so gbogbo wọn yẹn ti àwọn náà ló kọ́ àwọn ọjọ́ yìí tó ní ADC ni wọ́n ó dá kẹ́sẹ̀bẹ̀ then mú káàdì ẹ wá then ìyẹn náà ló tún fún El-Rufai lọ́kànbalẹ̀ àti Buhari àti Abdulsalam àti gbogbo wọn pé tí ìbò náà tí ò bá wá kò tí sẹ́ni tó lè wọlé tó bá náà lu ìbò ọ̀hún kọ́ dàka eléyìí tó ti rẹ́dì tá gbé president síbẹ̀ tó ń ṣẹ̀ wá lọ tuntun yẹn ṣe bí new state ṣì máa yọjú they are going to create another 13 states out of Nigeria now in order to augment the winning of Tinubu in 2027 then automatically gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ yìí ta ni wọ́n fi lọ́kàn balẹ̀ pé ó máa la ọdún yìí já ta ni wọ́n fi lọ́kàn balẹ̀ pé ó máa la next year jẹ́ ṣé Ọlọ́run tí ó wà lókè ṣé ara Nàìjíríà ni we are all on the queue Wọlé Ṣóyínká is on the queue Ọbásanjọ́ is on the queue El-Rufai is on the queue Marcus is on the queue nígbà tí arẹ́ni tó bímọ ní hospital ní general hospital he gave birth 8 o'clock in the morning and the mother of the baby died 10 o'clock in the evening because nílé wọn láti pay dividends ó ti dé bus stop ó ti bọ́ọ̀lẹ̀ kẹ́nìkan máa lérí Kárẹ́gbẹ́ṣọlá máa lérí 2027 láti 24 láti 25 ó jọ bí Bẹ́sàì ó jọ bí òpònú àti ọ̀dọ́rù ọ̀dẹ̀ ṣé kò lọ múṣúárì rí ṣé kò lọ accident and emergency rí kò rí àwọn kan tó wà ń bẹ̀ ó máa wọ mọ́tò ó máa rìn lẹ̀ ṣèbó rántí Azeez àti nígbà tí El-Rufai máa pa gọ́vùnà Kaduna state tó jẹ́ Muslim ṣebí El-Rufai ló padà lóun ò fẹ́ gbọ́ nípa Muslim Christian ń bẹ̀ ṣé apànìyàn tó gbowó bandit tó lòun lọ sanwó fún bandit ìyẹn El-Rufai tó yẹ káwọn Nigeria youth tó ń ti bẹ́ orí ẹ̀dà nù wọn bá ṣe meeting òun ti bì ní lọ sí Ìgbò òun ṣe meeting káàkiri tó yẹ kó ti block ọ̀nà náà kó fi ọ̀bẹ hàn bọ́n ṣe fi ọ̀bẹ hàn àwọn èèyàn and look at it then ṣe máàní tó lọ Senate Saraki? No. Saraki tó wà ní Senate tó ní case tó ń tilẹ̀kùn Senate tó lọ ń jẹ́jọ́ ṣé àwọn yẹn ní ADC àbí Malami tí yóò mọ left from right ní law àti then tí yóò mọ anything ṣé àwọn yẹn ní ADC ẹni tó fẹ́ bá tayò wà ó tó bàbá sùn lọ́yẹ̀ ẹni tó fẹ́ bá tayò yìí is up to the task ṣe ló yẹ kí wọ́n bẹ Tinubu tó bá ṣe tán tó bá ṣe wà láyé lágbára Ọlọ́run kó kọ́ àwọn Nàìjíríà àti àwọn àgbáyé bí wọ́n ṣe ń ṣe politics because Ọlọ́run dá mọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé Tinubu jẹ́ ọmọ kan tó níbi little optimism ní táìmù yẹn nǹkan tó bá dẹ̀ máa mọ̀ wọ́n máa mọ̀ tán ni yóò yẹn sìn so eléyìí tí wọ́n ń sọ yìí ó correct àwọn wọ̀nyí lè má sí láyé báwo ló ṣe rò pé Tinubu máa pẹ Ọbásanjọ́ kó lè pẹ láwọn tó máa handle tó máa rí second time then Danjuma àwọn yẹn ń lọ then gbogbo bí the last president military president tó ń lọ fi ṣe peace ambassador òun ló dẹ̀ ń da Nàìjíríà rú. Buratai. No, not Buratai. President, will hand over this expensive democracy so that they can amass money. Abu Salam. So when you look at all these people, I think you call these people human beings. They are not normal. Somebody who don't think about tomorrow. They are not thinking about themselves all the time. It's not normal. The foundation of Nigeria. Do you know the meaning of Nigeria?
Only the place that's close to Niger, they now made the two together to be River Niger and Niger. They brought it together and called Nigeria. Negros. By a woman. By a woman. Then since then, because they have long-term meeting with the Northerners, they now believe that what they are doing in the North, because they see them to be a fool, the Northerners are fool. These are the people we called Meruwa before. You can give them money to go and bring you cow. They will use their head to carry cow from Kano to Ore. And now they said they're now Kaba. Where do they learn? Where did they learn politics? Where did they learn all this they want to exhibit? So they call them Kaba. A foolish person. You are calling Kugumi Kaba. Working for Absalam. Then using a helicopter to go and collect ransom in Kwara. Using helicopter to drop a rifle inside the forest everywhere. You call these people Kaba? The Northerners has failed. They are going to beg for forgiveness in Nigeria. How they come about Fulani in their midst again, we want to know. They need to explain this to us. We are three in Nigeria. That is Hausa, Yoruba, and Igbo. And they have made a meeting before, after the Civil War, that Igbo will not rule this country again. And that was the reason why the money they now changed to Naira. They now make it Naira and Kobo. Do you know the meaning of Naira? This Nigeria will not be ruled again by the Igbo. Then Kobo means kill anything that has to do with Igbo. Naira and Kobo. So now where do we now get Kaba? Why is it only in the north we can get Kaba? You remember the Holy Spirit warned the emir of Sokoto. Don't go to Aso Rock again. Emir of Sokoto then during Obasanjo's regime. I sent a message, Lord, the Holy Spirit asked me to inform him. Don't go to Aso Rock and divide money again. The people in the country are not happy and they are not living well. All what you are dividing amongst your people is too much. Then it now crash. And that was the end of that cabal. Then this one again, look at all the military juntas during the time of the Civil War. What brought the Civil War today was because of our stupidity and not wanted to listen to one another. It's a thing we can sit on the round table and sort out. That Civil War doesn't worth it. And that's what the Igbos are now saying today. We fought a war. You fought a stupid war. A war that has no meaning till tomorrow. And since then you'll be agitating Biafra. If Biafra did not come, change name. So automatically, the ADC, to come to your question, Yes, sir. the ADC you are talking, it will not work. It will not work. It will not work. Because when tó bá wò, tí o bá da ògì sílẹ̀, èṣìṣì mílíọ̀nù sílẹ̀ fẹ́ lọ máa jẹ́, but tí ìgbàlẹ̀ bá dé, gbogbo èṣìṣì máa ṣe kí ni wọ́n ká ọ sókè. Tinubu ò tí ì ní time fún wọn. Ọlọ́run pàápàá ò tí ì ní time fún wọn. Ṣùgbọ́n anything from October, a máa tó bẹ̀ sí sí àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́. A máa sí 5 títí di February, àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́. Orúkọ wọn ti tún jáde, àwọn tó ti gba boarding pass. Àwọn tó ti gba Wọ́n boarding dẹ̀ ti pass. create city wọn. Wọn ò tiẹ̀ wá lọ ní business class, economy ni. Wọ́n rún wọn mọ́ àyè tó ṣí ilẹ̀ ni. Ha. And they are going. And 2 of them are ex-Nigerian presidents. Torí ẹnu ti kun Yar'Adua, ẹnu ti kun Yakubu Gowon. Wọ́n ti fún ní ìwé. Wow. Ọbásanjọ́ ti gba tiẹ̀. Then Danjuma ló máa tún wá tẹ̀lé wọn ní ìkẹta. Then ọba mẹ́ta, ọba Tondo. Then ọba méjì kan tún lọ lérí Ọ̀yọ́. Then ọba méjì tún lọ níjẹ̀bú-Òde. So nígbà táwọn 4 láàyè bá lọ ká tó wá wò ó. Ṣé mo pé kan tó yẹ kí àwọn èèyàn máa sọ ni pé Tinubu jọ bá wa lọ gbé national conference tá a ṣe ní táìmù Goodluck Jonathan. Eléyìí tá a ṣe ní táìmù Ọbásanjọ́ tó fẹ́ fi gba 3rd term agenda. Ẹ lọ bá wa gbé jáde
so tẹ́ bá wá gbé bàjẹ́ jáde ká bẹ̀rẹ̀ sí constitution tó múnádórí but Nigeria ti expire kò sẹ́ni tó máa ronú lọ bẹ́ẹ̀ Nigeria ti expire láti 2014 so wọ́n sọ̀rọ̀ lórí yẹn so gbogbo nǹkan tó ṣe bí yìí sá kò sí nǹkan tí ó lè fa o ti anybody tó lè da ìlú yìí rú mọ́ the worst àti pín already wọ́n ti sọ fún wa pé ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn a ní nǹkan ti expire oògùn tó ti expire tí ò ṣe lè lò aládìjòkó sórí tébù bí ò bá jẹ́ subsidy tí Tinubu paná ẹ̀ kò Nàìjíríà ò ní sí mọ́ níbo láti fẹ́ rówó yẹ àwọn Haúsá àti Fúlàní ti ta Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ta everywhere ti ta everything ibo dẹ̀ ti kówó tó lè kó níbi tó ti pariwo marginalization wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ tán so automatically the divide and rule wọ́n ti crack wọ́n ní tó giri ò bá lanu alágbá ò lè wọ bẹ̀ a ti crack already so that's the problem so fi wọ́n lẹ̀ ṣé àwọn tó kó ADC ìjọba bọ̀dà wọ́n rán David Mark lẹ́yìn civil war gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti federal government káàkiri kó lọ wò káàkiri ó convert ẹ̀ sára ẹni o David Mark wọ́ọ̀sì ju Àtíkù lọ o kò win election rí ìyẹn ló fi padà wá tí wọ́n ní kó fi first born ẹ̀ di tọmọ kú mọ lórí àfọmọ yọ ọ bọ̀tù bíbélì náà ti sọ́tẹ̀ lẹ́kẹ́ ó ní ọmọ ò láyọ̀lé ẹni ọmọ sin ló ṣe kíni ló bí wọn ṣé àwọn people yìí ronú ọ̀la are they thinking about what people will say about them ṣebí ẹ ó kúure kò kúure Buhari ló ti lọ yẹn o Buhari ti lọ o Àtíkù náà ó rí o mo rò pé bóyá òun lágbára ju Buhari ni o Àtíkù máa die of heart attack ó máa gba ìròyìn ní next year ó lè má dìbò tó ń bọ̀ bí mo ṣe ń tì lọ yẹn mo ti dún tì kẹ̀kẹ́ ó sì máa gun wíṣà Àtíkù sì máa gun wíṣà bó ṣe gun mọ́tò tó wọn mọ́tò á páàkì bá máa ṣe wíṣà sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ó sì máa ní stroke so ẹ jọ sá àwọn olótó wà wà ń bẹ kò sẹ́ni bọ̀dì mọ̀ náà Nàìjíríà ò dẹ̀ ní youth ṣèbí nínú youth náà láti yọ Àbàtì nínú youth náà láti yọ di méjì Bánkọ́lé nínú youth náà láti yọ boy tó wà ní Channel television àbí boy tó ṣe animal science àbí zoology tó interview wọn I put it to you Rufai tó yẹ kó wọn àti Goodluck kí wọ́n ti partner láti máa sin ẹlẹ́dẹ̀ kọ́ máa sin ewúrẹ́ kọ́ máa sin tòlótòló ló lọ jòkó tó lọ interview àwọn èèyàn tó fẹ́ fi bẹ̀yìn gba commissioner ó fẹ́ ti bẹ̀yìn wọ politics bóyá a máa láàánú ẹ̀ ó ń jìjà Nàìjíríà láì ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ṣé ó pẹ̀lú àwọn tó sálọ ní Nàdẹ́kò ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jàre give me another talk. bàbá ẹ ṣé bàbá ìdáhùn yẹn fakọyọ lónìí àwọn òṣèlú wọ́n ń kí President Tinubu ní mẹ́jọ mẹ́sàn-án mẹ́wàá wípé ó ń ṣiṣẹ́ fakọyọ bàbá kí lọ̀rọ̀ yín sí èyí àti pé ó ń pe àwọn ènìyàn ní ìlú òyìnbó láti wá dá ilé-iṣẹ́ sílẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà bàbá o àwọn ènìyàn wọ̀nyí wá láti wá ná owó wọn sí ìlú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ nígbà tí a wá fọ̀rọ̀ wáyé lẹ́nu wò nígbà kan rí pé Nàìjíríà ò ní judiciary tó dára ìlú tí ò sì ní judiciary tó dára ṣé kìí ṣe pọ́n fẹ́ sanwó wọn nù torí tá a bá wò lọ wò sọ́sùn wò sọ́sì kò sẹ́ni tó fẹ́ jà fún èyí tí ṣe common man nínú ìrìnàjò yẹn tí àwọn ènìyàn bá wá invest owó wọn sínú irú ìlú báyìí ṣé kìí ṣe pé wọ́n da owó wọn nù ẹ jọ̀ọ́ bàbá kí ni èròǹgbà yín lórí ọ̀rọ̀ ẹ kú ìkàlẹ̀ sá. Thank you sir. I so much like you as my brother. You will only remain my brother. Thank you, sir. You are too concerned on things that never concerns you. When you look at the president of Brazil, when they send him to jail, it was in my prediction book here that man is still coming back to rule Brazil. He ruled Brazil. The letter he sent to me is in the office. To what? Then when you look at Venezuela president, then I told him the other time that he should step down. But he should look for somebody that is loyal, who can hold Venezuela. Hugo Chavez. He now gave it to his own person. Since then, America cannot break that country. They fought tooth and nail. Venezuela still remains. Then when you look at it, even the day and the time it was to die, I predicted it. The angel revealed it to me, and I passed the message. When you were talking about judiciary, we have the three arms of government. The three what? The three arms of government. Yeah. And when there is, sorry sir,
When there is war in the city, can you build a market? No. Okay. When there is a war in the city, there is war in Onitsha, in Aba, in Lagos, or in Ore. Can you set a wedding date? No way. And then what are you talking about, Judiciary? When the head is bad, when the head is bad, the tail will be rotting. Do you remember Deuteronomy 28 verse 1 to 4, Deuteronomy 28 from verse 30 to the end? He said, if you diligently hearken to the voice of the Lord, this is how it's going to be. Then when you look at what he said, Proverbs 16, only when you believe you know more than me, and you set your mind like this, during the time of your whiskey, till today, no good judge, no good lawyer, no good, all the lawyers are now politicians. They were looking for where to be House of Assembly Speaker. So automatically what do you want them to be there? When they saw what is in the hand of Fashola? Fashola was a lawyer. He has never won any case in court. But he joined into the politics, he joined his big brother. Then he now become a governor, a minister and everything. Do you think a lawyer that finished the time of Fashola will want to stay in the court? No. So that is it. Then how many people have been arrested since you left University of Lagos? How many people have they court martial? Look at on the death row. A lot of people look at the other man in Ibadan and who killed the Celestia young accountant. They've given him to be killed by hanging. That is the man that has hotel in Ibadan. Yes. That one is there. Then Evans has been given to be hanged. Then Pastor King, a host of them like that. If there is judiciary in place, all the governors are supposed to have signed, but they went there to go and settle those governors. So they cannot sign it. In America, when you have to die by hanging, they will give you the date and the time, and that's good. So even the Bible supported death by hanging or beheading, or even as some area where Sharia was good. So when you look at what we're doing now, it's very, very simple. The question you ask, we cannot get a good governance. When the governor is corrupt, what do you expect the Chief Justice of the state to be? He has to play to the tune along with the governor. Look at all the land in Ogun State. Some families has bought everything up. There's no land in Ogun State again. Wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ governor. If a sitting governor is buying a jet, kí ló wá expect from the chief judge of that state? Oh no, àwa bó ṣe máa rówó tiẹ̀ ní máa is question tó bèrè yìí lé díẹ̀. Bó ṣe máa rówó tiẹ̀ náà ló ń wá. Sir, was it the same way Awolowo did it? Yes, Awolowo too was not too plain. Okay. And there was a time when they now go through all the schools in the western area. We got cocoa from Ondo. We got cocoa from Ileoluji. We got cocoa from Idori. We got cocoa from Ilesha. We got cocoa from Okeibo. Where we now counted the primary school around that area. The primary school around the Jebu axis alone. That means Awolowo is biased. That means Awolowo is what? Is biased. He has his own fault. No, all human beings cannot be permanent and cannot be perfect. Awolowo is not God. I'm not giving him a query, but that's what I saw. And I'm not young then. I saw the whole thing. Then what brought Cocoa House to Ibadan? That's to say, that's where he has been training, that's where he was grown up and everything. Cocoa House can be in Akure. Cocoa is founded, we found cocoa mostly in Ondo State. That's the land that's good for cocoa. But why would we now take Cocoa House to Ibadan? Why? Because Awolowo will be he will really try to administer it very well. But those are fault too today. Then you remember the pandemonium and the trouble between Awolowo, Akintola, and the rest of them, and all his friends. Awolowo is too plain to a fault. That's why all the people that work with him, Akintola and everything, they say, sir, if you are talking in this way, if you want this thing to be in this way, you cannot be president. And when Gowon brought him out of prison to buy the brain of Awolowo, so that Awolowo can help him after the Civil War, which he did. And you see, when Awolowo wanted to vote again, 81, 82, 83, Obasanjo was there to block him. So that is the reason why Judiciary, the executive, and look at the civil servants,
all the dagger they have already put on the body of the country. The first person that killed this country are the civil servants. Level 1, level 2, level 3, level 4 to level 500. Wow. And all is about stealing. What are they doing in Alausa? Nothing. What are they doing in Okeleu? Nothing. What are they doing in Sunshine State? Nothing. And they're taking free salary. Later they will change some of them to permanent secretary. All on these people's money. So, brother, to have a good judiciary, you cannot play. You cannot box when you are stealing. You could be a ward. You could be you may have 10 medals. You could be attorney. Anything you want to do, the judiciary cannot be fine now. Because when the head is bad, there's nothing the tail can do. The tail will rot in. And you see what Tinubu did in Lagos by using Oshibaju and the rest of them the other day. Even that was in the judicial system in Lagos State. We have 4 sisters of the same mother, the same father, and they were what they straightened the justice system of Lagos State. That was when Tinubu was there. These are part of the work Tinubu will do, and he's going to fix it, and it will say everybody will be happy at last, if we are still alive. Bàbá ẹ ṣé ìdáhùn yìí náà ó fakọyọ dáradára ǹjẹ́ bàbá a rí ohunkóhun tí ẹ̀mí sọ nípa tax reform tí Bọ́lá Tinubu tó ń gbé bọ̀ wá fún gbogbo Nàìjíríà yìí bàbá. Èyí ni wípé ní ibi tá a bá ti fẹ́ ra epo ní ojú ẹ̀rọ tí wọ́n ti fẹ́ ta epo fún wa a máa san 500 naira lórí epo jálá ẹgbẹ̀wá 10,000 naira. Wọ́n láwọn fẹ́ máa fi lè ṣe àwọn ọ̀nà wa èyí tí ó ti bàjẹ́ wọ̀nyí. Ìfòyà àti ìbẹ̀rù tó wà lọ́kàn tèmi ni wípé àwọn owó tí à ń san pa ẹ̀wọ̀n yìí gbogbo owó tí wọ́n yá tí wọ́n pín láàrin ara wọn wọ̀nyí ṣé a ò rí owó yìí fi ṣe àwọn ọ̀nà wa tó jẹ́ pé orí àwọn ìlú láti fẹ́ máa fà láti tún máa ṣe àwọn kan. Owó tí wọ́n yọ lórí subsidy gbogbo wọ̀nyí ṣé kò tó láti fi ṣe gbogbo àwọn ọ̀nà wọ̀nyí bí a ṣe ń sọ tó jẹ́ pé orí ìlú láti fẹ́ fà àwọ̀ ìjọba wọ̀nyí. Bàbá kí lè rògbà ọkàn yín sí àwọn nǹkan wọ̀nyí bí a ti ń sọ yìí. Nítorí ìjọba ò ké gbàjarè láti jẹ́ ká aráàlú mọ̀ wípé iye báyìí láti rí nínú jálá epo tí a ti yọ subsidy kúrò lórí ẹ̀. Bàbá ó jẹ́ nǹkan tó kọ wá lóminú ẹ jẹ́ kí a look into it carefully ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Thank you very much. The man you gave the car, you see, when you wanted to employ a driver, then they will come to your office. When they come to your office, they check everything that is around you. Then the man who has 10 years experience on the road, and the person who has 2 years experience, and somebody who has just finished a school of driving, which one are you going to employ? The one that has 10 years. Okay, thank you. We have employed the right person. Either counterfeit or genuine, Tinubu is the right person now that can fix all these things. Because of Dangote, one person, which Obasanjo, destroyed all the toll gates that we wanted to build now with billions. Dangote, because of Dangote trailer, because Obasanjo has a share. You know what I'm saying? Because Obasanjo have a share, Yes, sir. in that company. In Dangote. In India, the Dangote cement factory and everything. Then they now decide to remove all the toll gates. They knock it off. He says some people are using the money for what is not right, this and that. You know Obasanjo himself. Kò fẹ́ kẹ́nìkan ga lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun rárá. Ẹnu ó ní ẹ̀tanú yẹn ó wà nú ẹ̀jẹ̀ Ìgbò ni. You know Obasanjo is from Anambra State. Ẹ̀jẹ̀ Ìgbò nìyẹn. Bí o bá ní ṣọ́ọ̀bù ní Kòròdú, bó jẹ́ òde ayé, bó jẹ́ anywhere, tó bá ń ta bọ́tà, tí Ìgbò mẹ́ta bá ti ṣí ṣọ́ọ̀bù sẹ́gbẹ̀ẹ́, automatically o máa kó gbà wọlé. Wọ́n ò lè gbà kó ga. Tí Ìgbò mẹ́rin bá lọ kọ̀ọ̀kan wá ní China ní 81, 82, 71, nígbà tí wọ́n bá máa wá dé, wọ́n bá ṣe jọ lọ kẹ́rù yẹn sínú kọ̀ńténà wa,
tó bá dé kò tó ń retí ẹrù wọn Ìgbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin méjì ló máa kù wọ́n á ti pa méjì ara wọn then Ìgbò náà ló ń ta kidney ẹ̀ ní Indian ní time Buhari time Goodluck Jonathan time Goodluck Jonathan náà ti ń ta ni wọ́n ti ń ta kidney wọn so automatically tó bá Ìgbò tí o bá ẹran èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ má bu then ojúlódàjì ti Yorùbá náà pápá tí o ti di carnivorous animal because nǹkan ogun ò tí ì délẹ̀ ní àfààní ọmọ ẹ̀ tó kú wọlé àyàn because it's in the book of 2 Kings 6 and 7 ó nígbà tó gun nígbà tí èèyàn dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ọmọ ara wọn so I'm not saying what has not happened before so question tó wá béèrè lórí ọ̀rọ̀ tax ní London kí ni wọ́n gbójúlé taxation bora duty free tó ń jáde kúrò ní London tó bá ra wine wọ́n máa yọ owó ẹ̀ wọ́n máa yọ tax bí o bá páàkì mọ́tò wọ́n níbì kan wà tí o gbọ́dọ̀ gbé wa mọ́tò gbà o máa san tax then tó bá ra omi ní London o máa san tax tó bá ra aṣọ o máa san tax so automatically báwo la ṣe fẹ́ grow láì tax anything dédé bá ní wọ́n máa kó jẹjẹ kó tẹ̀ ṣìgbà náà kárí ṣe bówó la fi tún refinery ṣe ṣe bí refinery yẹn wọ́n ti tà Goodluck Jonathan wọ́n ti tà then Yar'Adua ló ra padà àbí kò yẹ ẹ́ sìn Tinubu ti tún ṣe òmòye bálẹ̀ tá à ń ṣe lójúmọ́ a lè dúró ti refinery Dangote wèrè ni Dangote is an epilepsy person oníwárapá ni Dangote ọlọ́dẹ orí ni Dangote òwèrè ni Dangote lọ́wọ́ cement tí wọ́n tà ní Kútọ́nù cement Dangote ní Kútọ́nù ó less sí ti Nàìjíríà lọ́wọ́ cement tí Dangote tó ń tà ní Sierra Leone tó ń tà káàkiri Nàìjíríà ní Dangote fún okùn mọ́ lọ́rùn gbogbo cement gbogbo nǹkan ẹ̀ ló wọ́n kú dẹ́nìkan tó ń bá lọ ń sìn MRS filling station yẹn ó sì máa ṣe before election pé kán wá gbépo láìsanwó tóró fẹ́ fi ba ìbò Tinubu jẹ́ ibi méjèèjì ló ń jẹ sí ó dẹ̀ ti lọ ṣe meeting tó máa ba yí ẹ̀ jẹ́ ní February March ní UAE wọ́n ti pè lọ ibẹ̀ lòun àti Trump ti pàdé níwájú president Saudi Arabia ṣùgbọ́n Ọlọ́run retí wọn Ọlọ́run dúró dè wọ́n ibikíbi tó máa ti fẹ́ implement ẹ̀ wàhálà máa dé bá wọn because àti ní Nàìjíríà gidi rí àṣẹfẹ́ ní Nàìjíríà ni nísìnyí wọ́n ní tí mọ́tò bá gbáyàn tó bá mọ́tò ẹ̀ insurance wọ́n ti ṣe láti aláwùsá wọ́n ti ṣe níbi tí wọ́n ti ṣe mọ́tò ẹ̀ so tó bá jẹ̀bi third party insurance social insurance wàá múlẹ̀ àlọ́ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe tí o bá lè tún mọ́tò ẹ̀ ṣe ọjọ́ wo láti rírú ẹ̀gbẹ́ yìí then bàbá àti ẹ bàbá àtẹ̀mí bàbá ẹni tó wá láti Àwórì yìí àti bàbá Oǹdó tó ga ju gbogbo obìnrin tó wà míì kì í ṣe gbogbo ògbà ni bàbá ẹ lè gbé kẹ̀kẹ́ jáde lóńdó ní 1963 ní 1954 wọ́n ti gba kẹ̀kẹ́ nídìí bàbá ẹ̀wọ̀n àti ìyá ẹ̀ máa sá lọ lé ni because kẹ̀kẹ́ yẹn ò ní insurance kò san owó kẹ̀kẹ́ Awólọ́wọ̀ lo pọ́lísì yẹn náà ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ denisi wọ́n sí àti gbépo parí ẹ̀rí bí mo ṣe bèrè ń sinmi ẹni pé wọ́n ti rí ẹ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ti rí ẹ láti jẹ́ta pé kó wá bá wọn sọ̀rọ̀ wọn darí ń bí ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sà. mi ò kúkú mọ̀ wọ́n. ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sà bó bá tiẹ̀ ó wẹ̀ kó gba bribe kó gba rìbá tó ṣe tó gate sí ṣé o ti ríbi tó dáhùn bẹ́ẹ̀. They are maintaining the place ó ti experiment kan tó fẹ́ ṣe ó ti lọ Brazil ó ti wọ mọ́tò lójú títì ó ti lọ sí France ó ti lọ everything wọ́n ní ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe wọ́n lóbìnrin fẹ́ lọ bímọ lọ́sípítù ẹni kan gbé flask tí ẹ̀ dání kán dẹ̀ bá mú phone number àti síìmù ẹ̀ ṣé onílẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ lò nǹkan méjèèjì ó fẹ́ lọ ké ni àwọn bímọ láìsí títa ríro ẹ jẹ́ kó ṣe sá tàbá ra epo yẹ ká san tax tàbá ra táyà yẹ ká san tax àìmọye company tó wà ń lu yìí tí wọ́n register company tó wà ń lu yìí àdéhùn àgbéga country lẹ́jọ́ bá rántí àìmọye hospital tó wà ní north ní Kaduna ní Jos ní everything federal hospitals gbogbo owó tó ń generate ẹ̀ àwọn emir ló ń pín àwọn emir náà ń pín fún láti bí ìlọdẹ Kaduna kó má lè sí toll gate then báwo la ṣe fẹ́ tún títì ṣe
níbo náà ti fẹ́ lọ mọ́wọ́ tó fẹ́ fi tútù ṣiṣẹ́ ṣé owó ta bá rí lórí ẹ̀pà àbí orí ta rí lórí ewúrẹ́ àbí orí ta rí ní màálù tí Hausa kan ta màálù 8 million tó ń ta màálù 2 million 5 million màálù 30,000 tẹ́lẹ̀ ṣé Hausa yẹn san tax tó ta màálù tírélà mẹ́wàá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ consultant ẹ níbi ló sà. Yes sir. Ìbẹ̀rù tá a ní ni wípé. ẹ má bẹ̀rù kankan wọ́n máa lò dáadáa. Sir, we are looking at. mo ní wọ́n máa lò dáadáa ìwọ tí lóyún náà kó tó ọmọ ọmọ tó fẹ́ bí. Ẹ̀bẹ̀ tá fẹ́ bẹ̀ yín pé kẹ́ bá wa bẹ̀ ìjọba torí pé it's more or less like ẹ súnmọ́ ìjọba jù wá lọ. ìrọ̀ pé sórí ibi tó ti tún bẹ̀rẹ̀ sí mi ò súnmọ́ ìjọba o fẹ́ kó handcuff sọ́wọ́ mi. Bàbá ẹ ṣe púpọ̀ bí a ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe lọ wájú lọ́pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀lé yín lẹ́yìn tí a bá ń sọ nípa masses gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín nígbà kan rí pé àwọn tí ìjọba ti impoverished tó ti febi pa ni wọ́n pè lórúkọ masses and so nísìnyí masses ń bẹ̀rù pé pẹ̀lú àwọn ìjọba tá ti ṣe tó ti rí tó ti wọ́ kọjá nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú èyí tó wà lẹ̀ tó sì jẹ́ terrain èyí tó ti lọ especially irú ìjọba búbú tó ti lọ nígbà yẹn lọ yẹn Buhari a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ then Alàgbà Tinubu lòun máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí Buhari ti stop so kó má jẹ́ continuity èyí tí ṣe ìyàpọ̀mọpọ̀mọ ètè tá a jẹ nígbà yẹn nígbà Buhari òun la tún fẹ́ continue so gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbà ṣe sọ pé ẹni máa yán ẹ̀pà fún ètí ṣàfọ́jú ó gbúdọ̀ máa súfèé ó yẹ kí President Tinubu kó máa jẹ́ kí àwọn ìlú mọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó tilẹ̀ ṣeéṣe kó dọ̀tún la tó fẹ́ ṣe kó ti rí pọ́n ti plan gbogbo nǹkan ti tán yes a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí a bá everybody a bá wọn lábo kò ní sẹ́ni tó máa antagonize tàbí sọ̀rọ̀ kùbákùbé lórí ohun tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àwọn nǹkan yìí ò sí we want transparency sir transparency. Thank you, sir. Now, check in shock here. Yes, sir. By God's grace, níwòyí next year, anybody will be able to walk in the hospital. Wow. Láti ro oògùn, láti ṣe test, láti ṣe dialysis tó wù. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí ń sọ fún mi pé gbogbo hospital ní báǹkì máa wà nú ẹ̀. Then wàá sanwó ní báǹkì ń bẹ̀. Wàá mú tẹ́là ẹ̀ lórí tébù ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó géètì máa tó bẹ̀rẹ̀. Then bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ tó lọ sí school tó máa tún gba bursary then gbogbo àwọn arúgbó ṣe bójú ẹni Maina tó kó owó àwọn pensioner wọ́n mú wọ prison owó wájú báyìí ó tún gbẹ̀yìn jáde then ojú ẹ náà ni Malami tó lọ ra mọ́tò jọ fún àwọn èló ni salary Malami then tó bá dẹ̀ tún wọ́ lọ again Funtua tí wọ́n fún ní the biggest park ní whole Nigeria wọ́n ló fẹ́ ṣe park òun ló wọ ara ẹ̀ lọ sí hospital tí ò padà then ẹnu dìgbà tó ń já ọ́fíìsì Abba Kyari then wọ́n bá election 2013 23 wọ́n bá ń bẹ̀ pé òun ló máa gbàjọba lẹ́yìn Buhari ó fi kú ṣe ìfàjẹ́ COVID pa then gbogbo wọ̀nyí má wọ́ọ̀rì ṣódìyẹ wa nǹkan tí mò ń try láti sọ ni pé Naba, when you look at the book of 1 King 21, then 1 King 4 to 6, then 1 King 25, then when you look at the book of 1 Samuel 21:13 to the end, only David ṣe bí wèrè. David ṣe gíní ó ṣe bí wèrè nígbà tó ta dé ó ń da itọ́ lẹ́nu. ó pretend pé bí ẹni pé wèrè lòun then àdẹ̀yìn wá ṣẹ̀yìn bọ̀ ó kó gòjá ó tún wá padà di ọba Tinubu ti rí gbogbo kinní wọ̀nyí tán kó tó débẹ̀ so nǹkan tó ń dùn gbogbo ìlú sí ni pé wọn ò lè bá Tinubu ṣe meeting wọn ò lè pé wọn ò dẹ̀ lè gbọ́ portfolio owó jáde kúrò l'Aso Rock àbí kò yẹ ẹsìn then automatically wọn ò mọ plan ọ̀la wọn ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ní fún wọn lọ́la ẹ̀rù ń bà wọ́n ọdún méjì tó rú Lagos State afẹ́ bu yẹ̀pẹ̀ Èkó jẹ bọ́ lẹ́yìn ọdún kẹta gbogbo kan bẹ̀rẹ̀ sí rọrùn ó ti wà ní talent ẹ̀
ó ti wà ní kíni ó wà ní talent Tinubu. Tinubu is a gifted child. Ó jẹ́ ọmọ ọ̀tọ̀. Because when you look at the Bible, Matthew 25, 14 to 30, 1 Corinthians 12, 4 to 11, Romans 12, 6 to 8, then 1 Peter 4, 10 to 11, then Proverbs 16, verse 18, verse 16, Matthew 19, 26, then Matthew 25, verse 29. Then that's about talent, the gift and his talent. Then when you look at Matthew 2, 1 to 10, you get what I'm saying? Yes. He's gifted. Ẹni sùúrù. Ọdún lára àwọn èèyàn tó ti kó mọ́ra yìí o, wọ́n ṣe ń jalè. Ṣùgbọ́n the next dispensation, àwọn tó wá láti America ló máa invite tó máa bá ṣèjọba o. Then a máa gbé this most expensive house of assembly àti senate a máa mú kan nínú méjèèjì nínú ìjọba ẹ̀kejì ó máa ṣòfin. Then ó dẹ̀ tó máa ṣòfin ẹni tó bá ti kọjá 70 kò ní gbé àpótí lélẹ̀ tó ń lọ yìí o. Ẹ̀ṣẹ̀ tí wà sá. Then lẹ́yìn yẹn again tí Tinubu bá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Màlẹ́kà ń sọ yìí ó lè sọ fún wa wípé ẹnikẹ́ni lẹ́yìn Tinubu gẹ́gẹ́ bí òfin a ṣe 5 years. Then gbogbo àwọn governors wọ́n máa ṣe 1 term. Ìgbà yẹn la lè rówó kójọ o. Ìgbà yẹn lówó lè gún o. Ẹ wo nǹkan tí governor Ọ̀yọ́ fẹ́ ṣe ó lóun fẹ́ kọ́ another state house. Òun fẹ́ reform state house tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ò yẹ kó kàn án bí a ṣe máa ṣe flour mills bí a ṣe máa ṣe ibi tó ń ti ṣàmàlà bọ́n ṣe máa ṣe gbogbo ìlú ẹ̀ka máa rò so automatically kò ṣe bẹ́ẹ̀ o so automatically nǹkan tó sọ gbogbo ẹ̀ ni ó máa bọ̀ sí. The new Nigeria ó ti wà unfolded ó ti ṣílẹ̀ sùúrù lágbọ́dọ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ rántí ìsìn ó ní iye tó ń ta àlùbọ́sà ní London tẹ́lẹ̀. Then tó bá dé America ń sìn tó bá dé Canada tó bá dé everywhere mo ṣe dé ni kò sẹ́yìn tó fi trọ́ lílọ rajà mọ́ o wọ́n lọ ń ra nǹkan tó bá fẹ́ sè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni o ó ti dàbí àwọn tó ń gbé Kòròdú o nǹkan tó bá tà fún wọn ní Kòròdú náà máa jẹ o wọn bá àjí wọn lówó wọn ní wò dàdé wọn ní kò lọ sí Kẹjà àwọn àrùn mọ́nú ọlọ́kọ̀ wọn ra kíní yẹn náà bẹ́ẹ̀ so ó ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́hùn àwọn Nàìjíríà tó kọjá àyè wọn tó wà lóyìnbó wọ́n ti wá tẹ̀rù wọn bí o wọ́n ti fi sanwó mortgage tọ̀hún o generally ní ta lé o generally ní ta lé o iye tó ń ra petrol lọ́hùn ní Dublin ní Canada ní London tó bá ṣe sówó Nàìjíríà gbé tiwa mi o màálù tó sanra àti tí yóò sanra when you look at Genesis 40 Genesis 41 Genesis 43 and 44 he said everything ó ní ìwọ tó rí ìran yìí ni kò jòkó tiwa wọ́n sì máa create àyè fún wòlíì ní the next second time Tinubu. Wọ́n create fún. We have to get an office. Wòlíì láti lá ní office Aso Rock. Ọbásanjọ́ ló fẹ́ create ẹ̀ fún mi tẹ́lẹ̀. Bó tó yẹ kí Tinubu ronú pa ẹ̀ sìn. Kálá àfa wà ń bẹ̀. Kí Muslim kí wòlíì wà ń bẹ̀ tó dángájíá. Nítorí pé next year lọ́hùn a gbọ́dọ̀ gbàlejò rádaràdá síbí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́ẹ̀kan ń sìn. Òní báwo ló ṣe fẹ́ wá invest síbí bẹ́ẹ̀ni mi ò digress yẹ kí down question ṣe rí tí a bá débi tá a ti fẹ́ yàgbẹ́ ìdí àṣì ó ní mechanism tiẹ̀ àbí kò yẹ ẹ́ sìn then again tí a bá débi tí gbogbo laws yìí ṣé o rántí pé àwọn kan ṣe wá invest in telecommunication system nílùú yìí then kò tó wá rántí pé nínú ìrìn àjò ń sìn telecommunication system ó máa tẹ́ before 2027 torí Elon Musk ó ti ń takàn lọ́wọ́ ń sìn wifi tí tàbá ti ṣe síbí yìí ń sìn 200 houses around here can use it yes so a ní túra data lọ́wọ́ Mike Adenuga mọ́ Adenuga ní tó jẹ́ the second richest man or third richest man fourth richest man àsìkò tó eléyìí tó jẹ́ ti tó èèyàn bọ̀ so bẹ́ẹ̀ lọ́mọ̀ sí ti wọ Nàìjíríà wọ́n ti ń ta already then again nígbà tó wá ní àwọn investor tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa yẹn gbogbo ìrìn tí Ọbásanjọ́ rìn nígbà tó wà president tó lóun lọ pé àwọn investor wá èèyàn mélòó ló wá. ìbẹ̀rù yẹn náà ló wà. ní sùúrù then lẹ́yìn yẹn wọ́n padà Àtíkù ta gbogbo tó wà nílẹ̀ ní táìmù yẹn Àtíkù lóun tún padà bọ́ ń sìn òun tún wá fẹ́ tajà ilé bàbá òun tó kù sórí pé kò ní lè wọ̀
kò lè work bí alálẹ̀ tí aláàárọ̀ bá ló máa da fún Àtíkù alálẹ̀ máa ní kò lè dá. Jésù. So automatically a ní Àtíkù mọ́ kò sí nǹkan tí dàda ẹ̀ òmùgọ̀ tún lè rúlu wa mọ́ nílùú yìí lágbára Ọlọ́run òmùgọ̀ kò ní jẹ́ kí ni kò ní rúlu wa mọ́. So when you look at what we're doing and where we're going ó tún fi yé wa ó tún sọ fún wa nínú ìrìn àjò yìí sìn àwọn investors máa wá tẹ́lẹ̀ àwọn investor Ayọ̀dèjì is an investor ìyá Oǹdó tó dúró sẹ́gbẹ́ bí ọlọ́bí bodyguard is an investor then àwọn tó wá láti Àwórì they are investors when you can have a farm in Àwórì mechanized farming that can feed 10,000 people investor today we are out here awalama invest káwọn àlejò tó wá then they should give us a neighbor environment àwọn tó ń yá ní owó ní báńkì ní Bank of Agric àwọn tí ò lónìí Bank of Agric máa laná láìpẹ́ because jìbìtì pọ̀ jù ń bẹ̀ jìbìtì pọ̀ ibẹ̀ ni jìbìtì ń gbé then lẹ́yìn civil servant ó kù àwọn tó wà ní Bank of Agric àwọn tó wà ń lo òyìnbó tó fẹ́ lówó wọ̀nyí gidigidi wọn fún wọn then gbogbo àwọn tó gbowó látọ̀dọ̀ yìí sìn nínú ẹ̀ láti rí kọ́má wáyà láti rí gbogbo ẹ̀ ṣebí kọ́má wáyà fi ṣe kì í investment ni but mo wá láti lo òyìnbó ibi náà ti ṣe so these are the things we want in this area ara àwọn kan tí a ṣe kí ni tí a fẹ́ nìyẹn dẹ́tọ̀ bá la ń retí èèyàn kó abáyé tún lè bàbá ẹ̀ ṣe apẹ́kún tó lè ṣe lé tó ń jò yìí o wọn ò ní í ṣe o èyí ẹ̀sà torí àwọn tó ń bọ̀ yìí náà tí wọ́n bá ti kéré wọ́n máa kó lọ sí ìlú wọn ni o I need plenty investors tó bá dé máàlì tó ń ṣe nílẹ̀ Ìgbò tó ń ṣe mọ́tò Innocent ó wà bẹ́ẹ̀ so yẹ kó ṣe mọ́tò tí Nàìjíríà lè lò tí ò ní bátìrì tí Elon Musk bá wá yẹ kó wá invest sí Kano kó wá invest Ondo State kó wá invest sórí omi ṣe bómi náà fíìlì lẹ́kọ̀ọ́ yìí tó bá yá wọ́n jì máa lọ fíìlì omi ní Port Harcourt wọ́n jì máa lọ fíìlì omi náà ní Ìgbọ́kọ̀dá because àti rí sample lẹ́kọ̀ọ́ àwọn investors ti ń wọlé tó bá ń wọ plane tábàjọ ń lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wàá ráwọn àwọn òyìnbó lórí flight wọ́n pọ̀ jù tẹ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n wá last Tuesday BA tó gbé wa àwọn òyìnbó tó wà ń bẹ̀ wọ́n wọ first class o business class economic class premium economy yes because wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ wá ṣe then plan permutation go to Ìjẹ̀bú-Òde go to way to Ondo State àwọn èèyàn ti invest kí la tí need ń ṣe oúnjẹ la need onítọ́njẹ bá ti tán nínú ìṣẹ́ eléyìí tó kù ṣe kí ni ó kù ṣe so the investors are coming and they will come we need Dunlop other people would have been doing tire for us we need to bring Dunlop back Michelin back Tinubu should work on that and then they should encourage the people of Niger Delta people of Ondo State people of Ìjẹ̀bú-Òde to plant more rubber to plant more what more rubber not palm tree alone and how many investors do you have in Malaysia they took our palm kernel down there in 1976 and today they are using the red oil to do as engine oil in their car they were using it to fly a plane they were using it to do a lot of things we should invest on that even we don't pray for anybody who will take our raw materials out of this place and we should work on Ajaokuta we needed Ajaokuta at all cost to do carrying to do a lot of things and then we need the bitumen they should not give it to Dangote alone the bitumen supposed to start now that is the area but Dangote is our problem. Àṣekọ́mọ yẹ I don carry am come better information superb advertisement we no get the rival oh to get update and get informed oh talk to Celestia half hour. Celestia half hour TV na we be the best information carrier.